ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൈസെൽഫ് നീഹ. അപ്പം ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ഫോർ സോർട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് what you actually want, what my Instagram family actually want me to talk about. അപ്പം അതിൽ I have given four sort of topics. Majority of the votes was for girls versus boys and difference between girls versus boys. പിന്നെ COVID-19 is a topic. അപ്പോൾ COVID-19 ഈ ബോത്ത് ടോപ്പിക്സ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി വോട്ടിങ്സ് നിങ്ങളടുന്ന് കിട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ അത് രണ്ടും വാസ് ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ഈക്വൽ, സെയിം ടു സെയിം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഐ ചൂസ് ദ ടോപ്പിക് COVID-19 ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് ഫേസിങ് COVID-19. അപ്പോൾ ആസ് മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാം, not blaming any other one and not putting anybody else's name into this entire video. Myself as a character, എനിക്കിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ടും ടു ദ സൊസൈറ്റി മിങ്കിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പം ഇൻ എ വീക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് പുറത്ത് പോയാൽ ഐ ഫൈൻഡ് some sort of happiness in me, like instead of sitting here and what can I do എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയുള്ള ഒരാൾ. അപ്പം എവറി ടൈം ഐ ആസ്ക് മൈ മോം ആൻഡ് ഡാഡ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട്, ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് ലൈക്ക് ഐ wanted to do that, this some sort of excuse I get into my mind, or I might have something else to do. Literally I'll have something to do എന്നുള്ളൊരു concept. So my mom and dad always says, എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും പുറത്ത് പോകാണ്ട് പറ്റില്ല, യു വിൽ ഹാവ് സംതിങ്, എന്തായാലും പോയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ റൈറ്റ് നൗ ജസ്റ്റ് സീ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ്, ലൈക്ക് ദി എൻറ്റയർ വേൾഡ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഹാവ് വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ്? വി ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ഫൺ വിത്ത് അവർ ഫാമിലി, ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻറ്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് ദം. നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്ത ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് വെൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, വി ആർ റണ്ണിങ് ബാക്ക് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് what the world was taking us to. Each one of us, even small kids ആയാൽ പോലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? they are actually morning routine, wake up, go to school, come back and then have food, again go back, study. Parents let them sit for some sort of activity again. This was the routine. And parents in the കേസിലായാലും there are working parents, അവരുടേതായ വേൾഡിലാണ്, kids are into their own world. And right now just take into a massive number of families what they are actually going to. Each and every person is sitting at home having their own kids, having their own husband and wife and having fun. And cousins are like, if it is a joint family, they're having interaction between them. That's actually what COVID gave us. Like, it is a virus, and obviously many people are like other vechittu they are actually very disturbed and they are into prevention, cure cheyanulla alkar cure cheyanu adinte ബേസിലായിട്ട് രോഗം പിടിച്ച് ലൈക്ക് ഡിസീസ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ദേ ആർ ആക്ച്വലി സിറ്റിംഗ് അറ്റ് they are actually onto the treatment. So even we are actually not supposed to go out. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ people start questioning, like the government authorities come to us and speak about us. So what we find, actually this is a good option for us, like this is something good that COVID-19 has given us. If our parents couldn't stop us, not only into my cases, like many of the kids, many of the people, like even though themselves they were thinking that they have to sit at home, avare kondu pattarilla. But right now what is it? If we wish to go out to get a basic necessity, we are not supposed to go out and we can't go out. Like into that case, like even that is a demerit. Like നമുക്ക് പോയിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം പോലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളത്. അപ്പം ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് COVID-19, ആസ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈം ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ അസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നോ മച്ച് മോർ. ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും the world is actually going to
realize a bit of what we are and what we have to give എന്താ പറയുക കുറച്ചൊരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് കുറച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ we got a moment in the sense it's gonna be a memorable one. And 2020 major pandemic over massive number of people and family affected or കാര്യമായിരിക്കും. So guys, instead of blaming this COVID-19, just think of a few. I didn't regret and I never got bored. Okay, maybe because we have got a mobile phone attached that we can just explore. But not only that, we have got something like at least we talk to our needful people more than 5 or 10 times a day, because we are completely here and we need at least don't you even talk about this COVID-19 to your relatives or somebody who is at home, like എന്തായി ന്യൂസ് എന്തായി ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് statistical wise, which all countries are facing much of it. So I just have to tell you that for a moment or in one of your prayer, thank COVID for this life and for this moment that COVID has made us realize. Thank you all.